This being an occasion of a book release, there's a spirit of nostalgia, there's a spirit of coming together after a long time, because with Pankaj Saha, all of us present here, we have a long, very long history. And Pankaj Saha has not yet come, but he should any moment now. And maybe now request all of you to kindly be seated. And of course, continue with the adda. That is absolutely permissible. There are two things that I need to say before I start the program, because most of us are here. These two things are practically, there's one thing that I need to say again and again, maybe not again and again, because everyone here, they are eminently sensible people. The thing is time. We have to keep within time, and Pankaj Saha, in his love for everyone, has invited a host of luminaries to speak on him and also to read his poems. So there is one thing we really have to streamline, and that is the length for which we speak. And this is a very, very ardent and sincere request to all of you here. As to the many distinguished artists who would be reading out the poems of Pankaj Saha, both in Bangla and also in translation, we have a request that we would like to hear the poems in your inimitable style and voice, but it would be wonderful if you do not preface the poems. Just read out the poems for our pleasure, and we are absolutely sure that it's going to be a memorable experience. So, as you know that I have to practice what I have just preached, I'll make it to release this book, selected poems by Pankaj Saha in English translation, edited and translated by Bodhayan Mukherjee, who's present here today, and some of them have been translated by Andrew Wareham, who is not present here today. He's in London. So this is the occasion, and as we all know that Pankaj Saha is a pioneering producer and television administrator in India, but perhaps I presume that the identity that he prefers more than that is that of a poet. And as all critics have mentioned in one voice, that he has a different voice, a voice which is different from everyone else. So now the translations would make the poems accessible to everyone across the world, and the aim would be ours. Ladies and gentlemen, we have Shomik Bandopadhyay with us today, who is going to preside over this session. May I request Sri Gautam De on our behalf. Gautam De, as you all know, is one of the cultural icons of our city, and his association with ICCR had seen extraordinary cultural leaps for Kolkata. Now, Gautam De, on behalf of all of us, would now like to felicitate Shomik Bandopadhyay, welcome him, and present him with the Uttoryo and a memento. The memento is very, very interesting. This particular painting by Jogenda, and this painting has been made into mementos for all the participants. So Gautam De would sort of start the session. Right, as Shomishadi reminded me that all the paintings have been signed by Jogenda, which makes it, you know, priceless.
Thank you so much. Sri Ongshu Shen, or should I say Dr. Ongshu Shen, he is a doctor by profession and a singer by passion, has learned from the great, the one and only late Suchitra Mitra, and Dr. Sen would now sing a song for us. Sinnantu vishwe amritasya putra aye dhamani dibbani tastu vedahametam purusham mahantam aditya varnam tamasah parastan tameva viditati mrityumeti nanna pantha vitate ayanaya nanna pantha vitate ayanaya nanna pantha vitate ayanaya shono shono shulo lokbashi অমৃতের যে আছো সন্তান জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান তপন বরণ তিনি আহারের পারে যিনি যাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় বেদাজ জ্ঞেয়ং নিত্য নিবাত সংস্থং নাতঃ পরং রেদিতবং হি কিঞ্চিৎ সম্প্রাপয়িনমিষয় জ্ঞানতৃপ্তা কিতাত্মানা वीतरागः प्रशान्तः तमेव विदितते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর জানো তারে জানিবার কি আছে তাহার পর যাহারে পাইয়া জ্ঞান করি তৃপ্ত ঋষিগণ বিঘাত বিগত রাগ মিলিত প্রশান্ত মন তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় যশ্চায়মস্মিন আকাশে তেজময় মৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ যশ্চায়মস্মিন আত্মনি তেজময় মৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ তমেব বিদিততি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় তেজময় পুরুষ অমৃতময় সর্বগ মহান আকাশে আকায়ে যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়
you once again, Dr. Sen. We have received a beautiful letter from Swami Shuparnanando, who is the secretary, as you know, of the Ramakrishna Mission Institute of Culture. There's a very personal warmth to this letter. I will just read it out. Poet Pankaj Saha is a different man altogether. His poems are not story-like, but can bring out a smile and joy, even more than a sense of satisfaction. His poems speak of the kind of lucidity and understandability of the ideas contained. At least I have found none of his poetry abstract. Mr. Saha writes poetry more out of love and choice than compulsion. As a man, he is elegant like his poems. I like his poems as much as I like the creator. My regards to the poet, the symbol of submission, the kind of whom one may rarely come across. My regards to him. So that brings us to the moment when we release the book, Saw the Poet. But Shurmishtati has asked me to go ahead. So we'll do the book release. May I request Sri Shubodh Shotkar, eminent poet, Sahitya Academy awardee, to formally release the book. And with him, may I request Professor the reading of his poems. May I request Shruthinath Mukhopadhyay to read some of the poems in Bangla, the original poems, and then maybe not all of them, but some of them I do have the translations with me, so I can read it. আমাদের দেখা সেই সাদা কালো টিভিতে দর্শকের দরবারে সম্রাট হয়ে বসে, কিন্তু তার বই প্রকাশ হবে এবং সেটা এত সুন্দর করে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং সেখানে আমি তার লেখা কিছু কবিতা বলার সুযোগ পাবো, এটা একটা খুব বিরল পাওনা, কোনো সন্দেহ নেই। তো সময় কম বলে অল্পই কয়েকটা প্রফেসর নিজেই পছন্দ করে দিয়েছেন, আর একটি ছোট্ট কবিতা আমার নিজের পছন্দের। বলে বলতে আমাকে এইমাত্র জানালো অশোকের আসার কথা ছিল, কিন্তু কোনো কাজে আজকে ধরেও আসতে পারছে না। বাংলাটা বলা হয়ে গেলে মধুমূর্তি তার ইংলিশ ট্রান্সলেশনটাও করে দেবে। পঙ্কজদা লেখা সচরাচর খুব ছোট ছোটই হয়, কদাচিৎ বড়। এই কবিতাটি অদ্ভুত নাম, সত্য মিথ্যার মধ্যে। তাড়াম করে দরজা বন্ধ হলো, আমি শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। কোন দিক থেকে হাওয়া আসছে? আমার কোন দরজাটা বন্ধ হলো দেখবো বলে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমার ঘরের তো কোনো দরজা নেই, কেননা আমার কোনো ঘরই নেই, শুধু বাহির আছে। আমি হাওয়ার সাথে উড়ি, তবে ও কোন দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ? শব্দটা সত্য, বন্ধ হওয়াটা অসত্য নয়, কিন্তু দরজা নেই এটাও সত্য। সত্য আর মিথ্যের মধ্যে একটা শূন্যতা আছে, তার মধ্যে সময়ের একটা শব্দ, তারা। Translated as between truth and falsehood. The door shut with a bang. I was perplexed on hearing the sound. From which direction is the wind blowing? Which one of my doors banged shut? I stood up to look, but I have no door in my house. That's because I have no house at all. The outdoors have given me room. I have only the open outside, blank and barren. I fly with the wind. Then how come the sound of a door closing? The sound is real. The closure is not untrue, but I have no door. That's also true. There is a void between truth and falsehood. In the core of the void, a sound erupts. Bang. এটি একটি অনু কবিতা, যদিও শব্দটির অভিঘাত অতি বৃহৎ, প্রেম।
একজন কথা খেলছে আরেকজনের সঙ্গে। মেঘ খেলছে চাঁদ, ফুল খেলছে বিস্তীর্ণ সুবাস, হাওয়া খেলছে আবছা তরঙ্গ, দেখা খেলছে নীলোৎপল, জল খেলছে জলের আলপনা, আধার খেলছে আলো, অধর খেলছে অধরা ছন্দ চাকর। Someone is playing with words with another, clouds playing with moon, flower playing with sprawling fragrance, wind playing with obscure waves, sight playing hide and seek with blue lotus, water playing with its own drawings, darkness playing with light, face playing with playful lips of a woman. পঙ্কজদার পছন্দের তৃতীয় কবিতাটি এসবের থেকে একেবারে আলাদা। পতাকা উড়ে বেড়াবে। আমি একটা পতাকা নিয়ে টিলার মাথায় উঠছি, ট্রাকের উপরে সাঁকোর মাঝখানে ছুটে যাচ্ছি, বাড়ির মাথায় উঠে যাওয়া রোদের দিকে হাত বাড়াচ্ছি, ঝকঝক করে ছুটে যাচ্ছে যে ট্রেন, তার হাওয়ায় আমার পতাকা উড়ছে আলো, উড়ছে নানা রঙের শার্ট, সীমান্ত রেখাগুলো মুছে যাচ্ছে দ্রুত। পতাকাতে আমি আমার চেয়েও বড়, আমার আগে যারা জন্মেছে, আমার পরে যারা জন্মাবে, আমার সঙ্গে যারা বেঁচে আছে, তাদের সবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি ফুটে উঠছে পতাকার মধ্যে। এখনই আমাকে খুলে বলতে হবে, এই পতাকার কোনো দেশ নেই, সমস্ত পৃথিবীরই এই পতাকা, কিন্তু আমার হাত থেকে এই পতাকা নিশ্চিত কেড়ে নেওয়া হবে। তার আগে আমি উড়িয়ে দিতে চাই। এই পতাকা হাওয়ায় হাওয়ায় সীমান্ত পেরিয়ে পেরিয়ে পতাকা উড়ে বেড়াবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এই লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ নেই। পঙ্কজদার পছন্দের তিনটি কবিতা ছিল, আরেকটি কবিতা আমার নিজের পছন্দের, বহুকাল আগে লেখা। এটা কোন বইতে আছে আমি জানি না, তবে পঙ্কজদা এই বইটা আমায় দিয়েছিলেন। আমি কবিতাটা জোগাড় করে বইতে শেষ পাতায় লিখে রেখে দিয়েছি। আমাদের সকলের মানে কালচারাল হাব হচ্ছে রবীন্দ্র সদন। কবিতাটির নাম কোলাজ। কবিতাটা অনেকদিন আগে লেখা, কিন্তু এই ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে কয়েকবার করে। রবীন্দ্র সদনে উর্বি গান গাইছে। উর্বির বড় স্বাদ ছিল অনির্বাণ তার গান শুনবে। অনির্বাণ সুজাতাকে পড়াচ্ছে। সুজাতার সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা, হলের সামনে জয়ন্ত থাকবে। জয়ন্তর দেওয়া আংটির দিকে তাকিয়ে অদিতি ভাবছে প্রবীরের কথা। প্রবীর টুথপেস্ট বিক্রি করছে সেলসের ফেরারি টেবিলে। কাল প্রবীরের সঙ্গে ঠিক 3টে গড়পালের পঞ্চদশী। আজ তাই সে প্রথম শাড়ির দোকানে। রবীন্দ্র সদনে উর্বির গান শুনতে এসেছে নীলাদ্রি। একেবারে শেষ সারিতে নিমগ্ন নীলাদ্রিকে উর্বি তো চেনে না। সেদিনের নয়, এদিনের নয়, আবহমান কালে। May I now request Shubodh Sarkar, who has also written very beautifully about this book, about Pankaj Saha's poetry. So he would like to also read it out to all of you. Along with Shubodh Sarkar, eminent poet and as I said, Sahitya Academy awardee, we have someone also, Professor Shantukta Dasgupta, my professor of English in various universities of the world, and of course an eminent poet herself. She is also the convener of the English Advisory Board of Sahitya Academy, and so there is this very, very distinct Sahitya Academy connect. May we request both of you to kindly come forward.
Thank you so much, Pankaj Saha, for creating this wonderful memorable. তুমি দেবে অনুশীলাদি শ্রীমতী অনুশীলা বাসু would also like to present this. Thank you so much. Thank you. Pankaj Saha একটু বসিয়ে দিলে ভালো. May I now request poet Sri Shubodh Sarkar to say a few words. Good evening. I'm extremely honored and delighted to be here tonight to celebrate the publication of the selected poems by Pankaj Saha, an eminent Bengali poet. And this is not the first time that Pankaj's poems have been translated into English. He has been widely translated into English and also by Indian translators and also by foreign translators. And already you have seen that this book is translated by Bodhan Mukherjee, an eminent poet writing in English from Calcutta. And I know, personally I know Bodhan for over the decades, I think. And this is a collection of some brilliant poems by Pankaj Saha. Most of the poems I have read in Bengali, in original language, and some of them also got translated before in English. And I would like to read one of his poems, but Pankaj Saha has requested me to read the note I have written here, the note on Pankaj Saha as a poet, and with the reference to the translations down here. A shorter note, just a few lines. Shall I? Eminent poet and television personality, Pankaj Saha is a voice of transnational sensibility embedded in Bengali consciousness. His poems, including Opu poem, are a trip to innocence against the backdrop of the adult world, torn between the denizens of the dark and the warriors of the light. Pankaj Saha speaks without shouting in the age of roar. He is quintessentially a poet who rejects morbidity to uphold the dignity of mama in joys and woes. His simplicity, like, quote unquote, the line from one of his poems, if a yes is forced to a no, unquote, is a gem of a filigree word, but his calling spade a spade is the last call to a resistance. Over the last few decades, Pankaj Saha has reinforced his position as a poet in Bengali language, who aspires to take the language beyond the borders of Indian trajectory. As a poet, Pankaj Saha is reborn in this book of English translations of his poems, and he can pretty well enjoy the leaves of another life. In fact, he has a ticket in his pocket for the train to eternity. Thank you all. Just 8 lines. This poem is called A Tale. This poem is called A Tale. It is translated by Andrew Walker. I used to be a neighbor of the sun, and took my evening stroll each day down by the graveyard of death. One day, as I was seeking for a rainbow butterfly, I chanced upon a toad whose slimy back descended slope like to a terrible future. I began to run and run and run.
and now I rent a flat in the orbit of darkness. Thank you. Beautifully done. Thank you. Sri Gautam Dev would now like to present poet that iconic Joginda's painting and Ananthodeo. Thank you so much. May we now request Professor Shanjukta Dasgupta to say a few words. It's a matter of great happiness for me to be here this evening for a very special occasion, because when Pankaj Saha called me about 2 weeks back and asked me to participate in his book launch, I was a little taken aback, because I thought that, well, probably whether I was the right fit. And then I thought, why not? Because Pankaj Saha is a member of our advisory committee of the Intercultural Performance and Poetry Library that we have, which is more or less located in the ICCR, where we generally have all our events. And of course, Gautam Dev is the one who really opened the doors of ICCR for us, and that's where I met Pankaj Saha for the first time. Not that I hadn't met him before, but that was all about the screen. The screen is all present here today. Yes, so I can see everyone, and you know, it is taking me back to my school days and my college days, and so I will not go back in terms of history, yes, because that's a little giveaway. So, but yes, it's quite some time back, and I'm so happy to see the entire team that we used to watch with so much of avid interest Doordarshan, and watching all the people here and getting to know about what's happening all around West Bengal, Kolkata, and also the whole country and maybe the world, depending on which program that was. And so to have Pankaj Saha here as a poet, then of course the graciousness of the poet is the fact that within a day he sent me 3 of his books, the translated book as well as 2 other books, and the 2 in Bengali, and of course the one we have launched this evening, this book. And as I was just entering, I overheard Madhumanti saying that please be brief, repeatedly, every half second. So I thought, whatever I say must be telegrammatic. And then telegrams are so obsolete nowadays. Yes, it's absolutely disappeared like the dodo. But what I want to just talk about here is the fact that when I look at this book of translations, this is brilliant poetry in the sense that there is so much of brevity. And in English literature, there is one line that all of us you were expected to learn by heart, an epigram: brevity is the soul of wit. But the brevity is also the soul of sensitivity. And that is what I find in these poems. One has to read and reread between the lines, because if you look at the lines, there are 4 or 5 half lines. Good for students in examinations to write explanations. But if you really want to concentrate on those poems, you can really negotiate what the poet is trying to tell us by journeys within and without. Journeys, internalization of various understandings of our own personality, our subjectivity, as well as moving out, looking around. And for me, this book is really 3 texts. It is the book of the original author, but it is also the book of the translator, Udharan Mukhopadhyay. And the 3rd text is an invisible person whom we always remember, always see around us, our muse, and referred many times in this book as well as in his other books. Who other than the handsome Rabindranath Tagore? Yes, so these 3
are very much a part of this book. The presence of Tagore as a muse, the presence of the poet who is here today, and the presence of the translator. Recently, the Booker Prize was won by Gitanjali Sri, and here the translator and the author shared the prize together. This is not highlighted by the print media so much, but it is a shared prize. And in this case, this translated version is also Bhutan's book. That's the way I would look at it. And so, all right. I will read the very first poem unless somebody has reserved it. There are many reserved poems, I believe, here. Yes? And the poem, of course, the first poem has to be me. Yes? And so it is me. But it's not about Narcissus. Yes? This is a poem. And the Bengali is so good in this poem. And as well as the English. For a minute, you know, I read the English first and went back to the Bengali because I wanted to see whether I could find fault with Budhan. But I couldn't. Okay? So I read the English version. Me. Just tell me, how do I introduce myself? My passport is missing. Someone snatched away my handbag. I'm penniless, fearless, sans memories, but I'm dead sure that I'm a human. Can you accept me if at all? A rhetorical question, and with that I will leave you. Thank you so much. And of course, our token of thanks for Shobjuktadi. Thank you very much. I must say that while it is an absolute privilege and pleasure to be the Master of Ceremonies in this wonderful program, which has so many layers, which has so many, let's say, we can journey back in time, journey forth in time, I'm equally dismayed as being the timekeeper of this program, and this is truly embarrassing for me. However, I would remind all of you that this is not me but Andrew Marvell who had said that time's winged chariot is always chasing us, and therefore let us be brief. As Shobjuktadi just mentioned, that the screen is present here today. We all remember the iconic program Dorshoker Darbare, and we have the three players who were involved in this wonderful program, which was unfortunately or fortunately never replicated in television history, because there was no Pankaj Saha, no Shashwati Gota, no Choitali Dasgupta who could bring that magic on screen. So Choitali Di, Kiadi, she would read a poem, Pankaj Saha's one of his favorite poems, and Rani Di will do the translation. Let's go this way. Kiadi reads the poem in Bangla, Ranidi in English. After that, I would request Devashish Sengupta to read one poem. Once again, our television Doordarshan fraternity. Devashish will be reading one poem in Bangla. Ranidi will do the translation, and let's go like that. Chaitanya. এখানে অনেক গুণীজনের সঙ্গে আমার মাস্টারমশাই আছেন, তাই তাকে প্রণাম করে আমি আমার কবিতা বলতে শুরু করলাম। পঙ্কজদা যে সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি খুবই আনন্দিত। কবিতাটার নাম একটু দূরে, সবচেয়ে ছোট কবিতা বোধ হয় বইয়ের, আমি জানি না, সেটাই আমি বেছে নিয়েছি। একটু দূরে। কর্ণ আর অর্জুন কাল দুজনেই এসেছিল আমার জানালায়। রাত তখন 3 প্রহর।
মাতৃস্নেহ পায়নি বলে কর্ণের অভিমান নাকি রাগ, দ্রৌপদী সঠিক বোঝেনি বলে অর্জুনের অন্তর্লীন খেদ, অন্যায় মৃত্যুর জন্যে ঈশ্বরের প্রতি কর্ণের ক্ষোভ। অর্জুন কর্ণের দিকে হাত বাড়ায়। আমি জানালার ধারে উঠে আসি, আকাশে ভেসে থাকা চাঁদের জঠরে কর্ণ আর অর্জুন মিলিয়ে যায়। ভাঙা চাঁদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে মাতৃস্নেহের বনয়। May I now request? She's free. On my window when the night was very deep. Bereft of motherly love, was Karna sad or angry? That Draupadi failed to realize. Arjuna felt an internal guilt, Karna's pent-up wrath against God for his unethical death. Arjuna extended the moon of the moon, floating in the sky. A little afar from the broken moon, the circle of maternal love appears. Shingupto to read Pankaj Saha's poem in Bangla in its original version. May I ask if Tanushree Mitro is present here? Tanushree Mitro, is she here? Okay, thank you. Pankaj Saha আমাকে কালকে বললেন যে আমার কবিতা আমি যেন পড়ে দিই, মানে এই কবিতাটা পঙ্কজদার নিজেরই কথা। যাই হোক, এই কবিতাটা একটু আগে ইংরেজি ভার্সনটা সংযুক্তাদি বললেন, সেটা আমি প্রথমে পড়ছি, তারপর একটা পড়ছি। আমি কিভাবে নিজের পরিচয় দিই বলুন তো? আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে, আমার হাতের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কেউ, আমি মুদ্রাহীন, সংখ্যাহীন, স্মৃতিহীন, কিন্তু আমি সংশয়হীন যে আমি একজন মানুষ। আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন তো? I would not ask Ranidi to read the translation here because Sanjuktadi just read the poem. All right. যে কবিতাটা শাশ্বতী দিয়ে এবার পড়বেন ইংরেজি অংশটা, সেটা পড়ছি। অরাজনৈতিক। গভীর নিদ্রার পর জেগে উঠে পথে বেরিয়ে দেখি সমস্ত যেন কেমন অচেনা। একজনের সঙ্গে দেখা হলো, আমি কি তাকে চিনি? নাম জিজ্ঞেস করলাম, বলল তার নাম মানুষ। আমাকে সে কি চেনে? জানালো আমি তার পরিচিত, আমার নাম সে জানে, মানুষ। যে পথে হাঁটছিলাম কিছুক্ষণ পরে এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম সে পথের নাম। সে বলল মানুষের পথ। আমার ডান পাশের বাড়ির দরজায় জানতে চাইলাম এ কার বাড়ি? উত্তর এলো মানুষের বাড়ি। আর উল্টো দিকের বাড়িটা, সেটাও মানুষের বাড়ি। সামনে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা দ্বার, লেখা মানবতা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেমেয়েরা ঢুকছে বেরোচ্ছে। আমি তাদের কয়েকজনের নাম জিজ্ঞেস করলাম, তারা সবাই বলল তাদের নাম ভালোবাসা। আমার পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে লাগলো।
আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো। আমি কতদিন ঘুমিয়েছি, কত মাস, কত বছর, নাকি যুগের পর যুগ। আমি প্রহরীবিহীন উপাচার্যের ঘরে ঢুকে তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে এমন হলো? উত্তর এলো, কারণ একটাই, পৃথিবী থেকে এখন রাজনীতি উঠে গেছে। Thank you so much, Devashish Sengupta, which is called Apolitical. And then she would be reading a couple of poems, or rather a poem in Bangla and its translation. Apolitical. Awakened from deep slumber, moving out to the path, I found everything so unfamiliar. A person I met, having asked his name, his reply was, human. Does he know me? He informed I was known. He knows my name, human. The path which I trod, after a while to the passerby, I asked the name of the path. He answered, human path. To my house on the right, I went to the door to ask, whose house is it? The answer came, the house of a human. And the house next to it, that too is human house. In front at the door of the university is written, the human university. Students are moving in and out. To them I asked their names. All of them said their name was love. The earth under my feet started trembling. My heartbeats pounded fast, then faster. How long did I sleep? How many months and years, or decades after decades? Entering the unguarded room of the Vice Chancellor, I asked him a single question. How did it happen? The answer came as, politics has been eradicated from the world. আমারও একটা পঙ্কজদার অরিজিনাল বাংলা কবিতা পড়তে ইচ্ছে করেছে। পঙ্কজদা আমাকে সব ইংরেজি কবিতা পড়তে দিয়েছেন, আমি যে একটা বাংলা কবিতা আমি পড়বো। কোন বাড়িতে আসবে? আমার বাড়ির মধ্যে আরেকটা বাড়ি আছে, তার মধ্যে আরেকটা বাড়ি, আমি সেই বাড়ি খুঁজি। একটা বাড়ি ইট সিমেন্টের, আরেকটা বাড়ি ভালোবাসার, দুঃখ সুখের, আনন্দ বেদনার, তার মধ্যে আরেকটা বাড়ি স্বপ্নের, যা আমি এই জীবনে পাইনি, কোনোদিন পাবো না যে সব কিছু। সে বাড়ির মধ্যে ঘুরতে থাকে, সেখানে ফুলের রেণুতে স্নান, সেখানে পাখিদের সাথে বকম বকম, সেখানে ফুলদানিতে স্বর্গের পারিজাত, সেখানে নীল টিভির পর্দায় আমার জন্ম জন্মান্তরের সিরিয়াল চলতে থাকে। তৃতীয় বাড়িতে আছে বলে আমি দ্বিতীয় বাড়িটিতে থাকতে পারি, আর প্রথম বাড়িটির দরজা খুলে বেরোই, আবার দিনের শেষে ফিরে রাতের দরজা বন্ধ করি। তোমাকে আমার আমন্ত্রণ, তুমি কোন বাড়িতে আসবে জানিও। কোন বাড়িতে আসবে কবিতাটির ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা করি এবার। In which house will you come? I have a house inside my house and another one inside it. I search for that house. One house is brick and cement, the other one made of love and sorrow, bereavement, joy and pain. There is yet another house inside it, dream house. What I have not got in this life and will never ever get happens in this house. There you bathe in the pollen of flowers, you chirp with the birds, you see a parijat flower tucked in a golden vase. There, on the blue TV screen, you will see a moving serial of my unceasing life.
As the third house exists, I can live in the second one. And opening the doors, I do exist. Opening the doors, I do exit from the first house, where I return at the end of the day and shut the nightly doors. I offer an open invitation to you to come to my abodes. Let me know which one you choose. Beautiful as usual. We have someone here who has been hiding from all the limelight, and he needs to hide, otherwise the limelight would fall on him like a magnet, and that is Sri Borun Chondo. Thank you so much. I think Borunda was the first to come, even before I came. So we have this wonderful session, Ratna Mitro, another, let's say, one of the elocutionists we absolutely look up to. She and Borun Chondo would be doing a Bengali English translation. No, Ratna Mitro. Right, absolutely. So Srimati Ratna Mitro would be reading the original poems in Bangla and Borun Chondo in English. Incidentally, I'm forgetting all the briefing that I received from Shurvishtadi. I don't think there's any point saying it now, but initially I had to say that each speaker is requested to speak in any language he or she wishes. Not Japanese, because we won't follow it, but any other language. Thank you. আমরা যে কবিতা পড়ব সবকটি পঙ্কজদার পছন্দ করে দেওয়া, সেই কবিতা পড়ছি। প্রথম কবিতা, রক্তের আলপনায় আলোর আলপনা, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মনে রেখে। ওদের কথা বলতে দাও, ওদের কথার রক্তে আঁকা হোক আলপনা। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, মানুষের ছিন্ন আত্মা। ওরা কথা বলুক নদীর ভাষায়, হাওয়ার ভাষায়, পাতার বুকে পাতার নড়ে ওঠার ভাষায়। কথা বলুক ওরা মেঘ বদলের ভাষায়। দ্রিমি বিদ্যুৎ চমকে কথা খুলে দিক বেনি জটা বন্ধন। পাথরে পাথরে অশ্বক্ষুরের গতিতে জেগে থাক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, জেগে যাক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বাংলা আমার মুখ, আমার মানচিত্র, আমার হৃদয়ের আলো আঁধার, আমার পায়ে চলা পথের পাশে কচু পাতায় ঝরে পড়া ভোরের এক ফোঁটা চোখের জল। বাংলার হারানো কণ্ঠে কথা বলুক ওরা, বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার। ওদের কথার রক্তে ফুটে উঠুক রক্ত করবী। The English is letters of blood, letters of light. In memory of the martyrs of the language. Sorry, letters of blood, letters of lights. In memory of the martyrs of the language struggle in Bangladesh. Let them speak out. Let their words be writ large in letters of blood. Barakat, Salam, Rafiq, Jabbar, torn from the heart of the people. Let them speak with the language of rivers, of mind, and of leaves as they shiver, of clouds that collide in their courses. By the rhythm of lightning flash, their words will smash all that hinders. By the speed of horse hooves over rock awakening sparks.
In the map of Bangladesh, I can see my own self, the light and darkness of my heart. Beside me on the path I walk, a teardrop of dawn on the surface of a leaf. Let them speak out with the lost voice of Bengal, Barkat, Salam, Rafiq, Jabbar. And let the bloodshed in the language struggle blossom as red oleanders. Thank you. লেখার কোনো শব্দ ছিল না, তাই আমি তোমাকে শব্দ করে ডাকলাম। সেই শব্দে চুরচুর করে ঝরে পড়ল বালি, উড়ে গেল সাদা পাখি কালো মেঘের আড়ালে। গাছের পাতা ঝরে গিয়ে ঢেকে দিল লাল মাটি। সেই শব্দ ফিরে আসবে বলে আমি থেমে আছি এক জীবন। আকাশে মেঘ ঢেকে রেখেছে অপূর্ণ চাঁদ, পাহাড় ডিঙিয়ে হাওয়া আসছে, স্রোত ছুঁয়ে হাওয়া যাচ্ছে, শব্দ ফিরে আসছে না। আমি দাঁড়িয়ে আছি একা একা। Nothing left to write. I couldn't find any words to write, so I just called out to you. The sound sent ripples through the sand. A white bird flew away into the black cloud. The leaves floated down to cover the red earth. I stand and wait a lifetime for those words to reappear. The sky's half-moon hid behind a cloud. Hid behind cloud. The wind comes from over the mountains and races upon the stream. But my words don't return. I'm left standing alone. Thank you. All these poems have been translated into English by Andrew Wareham. Thank you. পরের কবিতা ইতিবৃত্ত। আমি সূর্যের প্রতিবেশী ছিলাম। আমি মৃত্যুর শ্মশানে প্রাত্যহিক সান্ধ্য ভ্রমণ করেছি। একদিন সাতরঙা প্রজাপতি খুঁজতে গিয়ে আমি এক ব্যাঙের পিঠ দেখেছিলাম। সে পিঠের পিচ্ছিল ঢাল নেমে গিয়েছিল বিভৎস ভবিষ্যতের দিকে। আমি ছুটতে শুরু করলাম, ছুটতে ছুটতে এখন অন্ধকারের সমসূত্রে আমি একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। The English translation is a tale. I used to be a neighbor of the sun and took my evening stroll each day down by the graveyard of death. One day, as I was seeking for a rainbow butterfly, I chanced upon a toad whose slimy back descended slope-like to a terrible future. I began to run and run and run. And now I rent a flat in the orbit of darkness. পর্বতারোহণ অভিযাত্রী দলের জনৈক সদস্যের দিনপঞ্জির পাতা থেকে। পয়লা চেতনা, চলতি সাল। কুয়াশা কেটে যেতেই বুকের মধ্যে পাট থেমে গিয়ে ঝড় উঠল। প্রথম দিন চড়াই উতরাইয়ের সঠিক হিসেব জানা নেই, তাই আবার দেখা হচ্ছে তো কাঁধে ঝুলিয়ে নিচের শিবিরে ফিরলাম। দোসরা তে দিন, চলতি সাল। কত ফুট উপরে যেন তৃতীয় শিবির পাতা হয়েছে। ট্রানজিস্টার, সুপরি দুধ,
টিনের খাবার, স্টোভ, মায়ের চিঠি, পথের নিশানা সব দৃষ্টির উল্টো দিকে রেখে আমি কালের দেখা হবে বেয়ে উঠছি। সময় ৩রা, চলতি সাল। হিসেবে তো একটু ভুল হয়নি। ধারে কাছে শুভ্রতায় কোথাও ইয়েতেরও কোনো পদচিহ্ন ছিল না। দড়ির শেষ প্রান্তে এসে চড়াইয়ের শেষ ধাপে গ্লাভসে ভরা হাত রেখে ঘড়ির কাঁচের বরফ চেঁচে ফেলতেই চন্দ্রক্ষণ ছিটকে পড়ল। আমি তন্ন তন্ন, আমি সর্বক্ষণ, আমি দাঁত দিয়ে সন্ধানের খোসা ছাড়িয়ে, আমি প্রাণের গভীরে কস্তুরী, আমি সর্বক্ষণ, আমি তন্ন তন্ন, নিরন্তর আমার অবরুদ্ধ তুমি, তুমি, তোমাকে তোমার জন্যে, তোমাকে তোমার জন্যে। পাহাড়ে চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। সন্ধানী দলের সরকারি প্রতিনিধির রিপোর্ট অনুসারে ডায়েরির এর পরের পৃষ্ঠাগুলো কারা যেন জনহীন অন্ধকারে লুটে নিয়ে গেছে। কেবল তারিখহীন একটি পৃষ্ঠায় মৃদু কথন, তারিখহীন চলতি সাল। তোমার গ্রীবার শহরতলিতে সেই গর্বিত ছোট্ট টিলায় কবে আমার জয় পতাকা উড়বে? The English rendering is from the diary of a member of a climbing expedition. First impression, current year. As the mist cleared, the snowfall within my breast receded, and a storm arose. Day 1. Not understanding fully the rules of climbing, I held on tightly to her words. We'll meet again soon, as I returned to the base camp. Second stage, current year. Who knows at what altitude we set up the third camp? Transistor, sugary milk, tinned food, stove, mother's letter, route map. Keep everything out of sight. I myself climbed up with her words. Coming in tomorrow. I'll see you then. Third day, current year. The calculation was faultless. In the surrounding glistening beauty, there was no sign of any Yeti footprints. As I reached the top of the rope, the final stage of the ascent, reaching over with gloved hand, brushing snow from watch face, the auspicious moment slipped away. I hunted frantically. Relentlessly, I ripped away the shell of my quest with my bare teeth. Sensing musk deep within my nostrils, relentlessly, frantically, endlessly, my stifled you, to you, for you, from peak to mountain peak, echoed and returned. From the report of a representative of an official rescue team, the remaining pages of the diary seem to have been snatched away to uninhabited darkness. Just a few words on an undated page. Current year. When will my victory flag unfurl upon that proud hillock, on the suburbs of your neck? Thank you. Thank you so much, both of you. And I request... This brings to our Jugalbandi. Thank you very much. And lovely Jugalbandi first. So for Ratnadi and Sri Morun Chondo, our thanks.
in the form of Jogenda's painting. Thank you once again. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এখনো কবিতা শোনা বাকি, বক্তাও আছেন। তো এই মুহূর্তে আবারও মনে করিয়ে দিই, বক্তারা যে কোনো ভাষায় তাদের পছন্দ মতো তারা কথা বলতে পারেন। সো মে আই নাও রিকোয়েস্ট প্রফেসর পিনাকেশ সরকার অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টু come and say a few words. যে ভাষায় তার ইচ্ছে সে ভাষায় বলবেন। নমস্কার। আজকের এই অনুষ্ঠানে আহত হয়ে এসেছি পঙ্কজের ডাকে। পঙ্কজ বয়সে প্রায় আমার সমান, আমার থেকে 1 বছরের ছোট, কিন্তু পঙ্কজের সঙ্গে আমার অর্ধ শতাব্দীর বেশি পরিচয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি পড়াতে আসি 1967 সালে, পঙ্কজরা তখন কিছু আগেই যাদবপুর থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। তখনও ছাত্র। তবে আমি সরাসরি ওকে ছাত্র হিসেবে পাইনি, কিন্তু সেই সময় থেকে ওর সাহিত্য বিষয়ে যে আগ্রহ, উৎসাহ, সেগুলো আমার নজরে এসেছিল। কবিতা লেখা এবং এই যে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতি, তখনও টেলিভিশন আসেনি। প্রথমেও কিছুদিন আকাশবাণীতে যুববাণীর কাজে ছিল এবং তারপরে নিজে একটা ইনস্টিটিউট অফ অডিও ভিজুয়াল সায়েন্স তৈরি করলো। তারপরে পুনেতে ট্রেনিং নিল এবং দূরদর্শন যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তার দায়িত্বভার নিল। এসবই ইতিহাস, সকলেরই জানা। কিন্তু আমার সঙ্গে একটা অন্যরকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। ও তখন সবে ছাত্রত্ব পেরিয়েছে আর আমি পড়ানোর জগতে এসেছি যাদবপুরে। ফলে কবিতা লেখা এবং কবিতা নিয়ে আলোচনা সেই সময় থেকেই ছিল। পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত পঙ্কজ যে কোনো কবিতা লিখেই প্রায় আমাকে শোনায়, শর্মিষ্ঠা এবং পঙ্কজ দুজনেই। আর বই বেরোলে স্বভাবতই সেগুলো আমি উপহার পাই। তো আজকে যখন এই অনুষ্ঠান হচ্ছে যে পঙ্কজের নির্বাচিত কবিতা ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলো এবং সেটা এতজন গুণীজনের মধ্যে তার সামনে উন্মোচিত হলো। এখানে শ্রমিকদা আছেন, সুবোধ আছে, রামকুমার আছেন এবং আপনারা সকলে, আপনাদের সকলেরই অনুরাগী। আপনারা সবাই পঙ্কজের অনুরাগী, আমিও যেমন। ফলে তার কবিতার অনুবাদ শুনছি, মূল কবিতাগুলো আর একবার শুনলাম। আমার ছাত্রী চৈতালি পড়ল, শাশ্বতী এবং রত্না ওরা পড়লেন। অনুবাদও শুনছি, মুক্ত হয়ে শুনছি এবং নতুন করে শুনতে পুরনো কবিতাগুলো খুবই ভালো লাগে। তো আজকে এখানে আরো অনেকে কবিতা পড়বেন। আমি পঙ্কজের সুস্থ জীবন কামনা করি, যেটা এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে জরুরি। পঙ্কজ সুস্থ হয়ে আরো কবিতা লিখুক, সাহিত্যের মধ্যে থাকুক, এটাই আমি চাই। আপনারা সকলে ওর সুস্বাস্থ্য কামনা করবেন, এটাই আশা করি। নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক পিনাকেশ সরকার মহাশয়কে এবং একটি ছোট্ট উপহার। আজকে তার উপস্থিতি আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়, as we all know, renowned author who has received the Ananda Puruskar, and more importantly from his as soon as his writing career started, he had been the regional secretary of Sahitya Academy in the Eastern section. So, Professor
or author Ram Kumar Mukhopadhyay. মধ্যমন্ত্রী মৈত্রকে ধন্যবাদ। আমি দু এক কথাই বলবো, পঙ্কজ সাহা আমাদের থেকে কিছুটা আমার থেকে বড়, কিন্তু বন্ধু হিসেবে আমাকে মনে করেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। বছর 20 আগে সেনেট হলে একটি সম্বর্ধনা সভা হচ্ছিল, সেখানে পঙ্কজ সাহাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তো আমাকে পঙ্কজ সাহা বলেছিলেন যে আপনি কিছু বলবেন। কেন বলবেন, অধিকার আমার নেই, আমি কবিতা লিখতে পারি না। ওনার 22টা কবিতার বই আছে, আমি 22 লাইন লেখার চেষ্টা করেও পেরে উঠিনি, কবিতাটা আমার হাতে নেই, পারি না। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, কবিতা পড়তে ভালোবাসি। এবং পঙ্কজ সাহা কিন্তু আমার কাছে বাংলা সাহিত্যের একটা অন্য ধারাটা এই কারণ যে অমিয় চক্রবর্তী, যিনি এই বাংলা ভাষায় লেখা শুরু করেছিলেন, কবিতা বিদেশে চলে যান, পরে তার কবিতার মধ্যে যেভাবে গোটা বিশ্ব চলে আসে, যেভাবে অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়, যেটা একে রামানুজনের যে ইংরেজি কবিতা যেটা লক্ষ্য করবেন, সেখানেও কিন্তু এই ধারাটা, যে সেই কবিতা। আবার রামচন্দ্র শর্মা, সেই কন্নড় কবি, তারও কবিতার মধ্যে কিন্তু এই বিশ্বটা, তার উপমাগুলো চলে আসছে, পশ্চিমী কবিতার উপমা আসছে, প্রকৃতি চলে আসছে, কারণ সেখানে বসবাস করার সুবাদে একটা অন্য কবিতার স্বর তৈরি হচ্ছে। এইটা পঙ্কজ সাহার ওই 2000 সাল 2001 কবিতার মধ্যে আমি এটা বিশেষভাবে পেয়েছিলাম। আর আজকে এই যে কবিতার বইটা প্রকাশিত হচ্ছে, বহুধারণ যার অন্যতম অনুবাদক এবং যেটা সংহিতা, তার কিন্তু চমৎকার বলেছেন যে এটা যৌথ সৃষ্টির মতোই দেখতে হবে, কারণ তার মাধ্যমেই এটা পাচ্ছি পঙ্কজ সাহাকে। খুব ভালো লেগেছে এই একটা বই, এই বই আমি অনেকটা রূপান্তর দেখলাম। এই দু একটা কথাতেই আমি সেটা বলবো, সেটা হচ্ছে যে খুব ব্যক্তি সত্তা এই কবিতার যেগুলোর মধ্যে ফুটে উঠছে। একটা বাড়ির কথা বলা হচ্ছে, বাড়ির ভেতরে আর এক বাড়ির কথা বলা হচ্ছে, আর এক বাড়ি। ওই যে রবীন্দ্রনাথ গানে যেটা বলছে যে এই যে বাইরের থেকে যখন দেখাটা বন্ধ হয়ে গেল, ওই যে ভেতরের দিকে ফিরে দেখা, ওই যে অন্তরের দিকে ফিরে দেখা, ওই যে সত্যজিৎ রায় তাকে বলে নীনা রায়, সেই যে ভেতরের পথে তাকানো, এই বেশ কিছু কবিতার মধ্যে আমি এটা পেয়েছি। দ্বিতীয় একটা জিনিস পেয়েছি, যেটা আপনাদের অনেকে মনে করবে, নিজিম এজিকেলের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে বার্ড ওয়াচার। এখন যদি খুব তাড়াহুড়ো করে পাখি ধরবো বলে, পাখি শিকারীরা কিন্তু সবচেয়ে সতর্কভাবে পাখিকে, বা বার্ড ওয়াচার যারা পাখিকে লক্ষ্য, সেলিম আলীর মতো মানুষ, তার ওই ডায়েরিগুলো পড়লে বোঝা যায় যে কিভাবে পাখিগুলোকে লক্ষ্য করতে, মানে অত্যন্ত সঙ্গোপনে লক্ষ্য করা পাখি। একজন কবি, এই কবিতা বইটাতে কিছু কিছু কবিতায় পেলাম যে পঙ্কজ সাহা শব্দগুলোকে পক্ষী মানে বিশারদদের মতো শব্দগুলোকে লক্ষ্য করছেন, যে কোন শব্দটা আমি কোথায় এনে ব্যবহার করব, মানে সেই শব্দটা তাকে খুঁজে নিতে হচ্ছে, কারণ তিনি ভেতরের কথাগুলো বলতে চাইছেন। আমি বেশ কিছু কবিতার মধ্যে পেলাম। আবার একটা জায়গায় খুব চমৎকার আছে, একটা বাড়িতে এসে পৌঁছলাম, কিন্তু কোন বাড়িতে এলাম, কার কাছে এলাম, তাহলে মনে হচ্ছে আমি ফেরত চলে যাব। যখন ফেরত যাব, প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় ফেরত যাব, যেখানে এসেছি সেটাকে কোথায় এসেছি, এসে পৌঁছলাম, জানি না এটা কোথায় এলাম। আবার যখন ভাবছি ফেরত যাব, আমি জানি না কোন বাড়িটায় ফেরত যাব। তাহলে আমার মাঝে পড়ে থাকছে শুধু পথ। এই যে পথের কথা, একটা মানুষ যে পথ একটা স্পেস হতে পারে, যেটা যে কারণে দেখবেন পরিব্রাজক বলে স্বামী বিবেকানন্দের বই আছে, যেভাবে আমাদের পরিব্রাজন বলে একটা শব্দ রয়েছে, যদিও পরিচালন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিব্রাজনটা গ্রহণ করেননি, উনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন বলে পরিব্রজন গ্রহণ করেছেন, পরিব্রাজন কিন্তু হরিচরণে নেই। এই যে কোথাও একটা, এই যে পথকে সঙ্গী করে যে এই কবিতার মধ্যে, যেটা আমার এখানেই মনে হয়েছে যে কোথাও তার যে ইংরেজি কবিতা, বোঝার কিন্তু কবি, এবং তার কবিতার মধ্যে কিন্তু এই ব্যক্তি স্বরটা, এই অন্তরের স্বরটা ধরার চেষ্টা আছে। আমার এই কবিতার মধ্যে এটা একটা পেলাম। আর আরেকটা জিনিস আমার যেটা ভালো লেগেছে, যে ওই যে আনন্দ এবং বিষাদ,
বিষাদের মধ্যে আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যে বিষাদ। যে শুধু আনন্দে থাকে সে কিন্তু জীবনের পূর্ণতা পায় না। রবীন্দ্রনাথ বারবার রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা মানে শান্তিনিকেতন যে বক্তৃতার মধ্যে এগুলো পায়। পঙ্কজ সাহার এই কবিতার মধ্যেও পেলাম যে আনন্দের উল্টো পিঠটাই বিষাদ বা বিষাদের উল্টো পিঠটাই আনন্দ। এই যে কোথাও যেটাকে অনেক সময় আমরা এই ট্র্যাজিক প্লেজার বলি, বিয়োগান্তর নাটক হচ্ছে, কোথাও কিন্তু একটা আনন্দ তো আমার মধ্যে তৈরি হচ্ছে, কোথায় সেই রকম একটা বোধ পঙ্কজ সাহার কোনো কোনো কবিতার মধ্যে দেখতে পেলাম। আর একটা শেষ কথা বলে নিই, শেষ করবো, তারা অবশ্যই আছেন এবং যাকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয় তারা তো সবচেয়ে বেশি আমরা জানি। কাজে সব শেষে একটাই আমি কথা বলবো যে কোভিড এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কবিতা আছে, একবারে সাম্প্রতিক সময় কবিতা, এটা খুব চমৎকার কবিতা যে কোভিড হয়েছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু একটা হচ্ছে প্রকৃতির কাছাকাছি আসছে। এই যে কোথাও একটা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে নিয়ে আমরা যে শিখে এলাম ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি থেকে বারবার প্রকৃতিকে জয় করুক, জয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যখন পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দ্বন্দ্বের হয়ে গেছে, আর ভালোবাসার সম্পর্ক নেই। কোভিড আবার অন্তত সেই দান্দিক অবস্থান থেকে আবার আমাদের দেখতে পেলাম যে হঠাৎ দেখলাম যে বারান্দাতে পাখি এসে বসছি, হঠাৎ কোথাও কোথাও লক্ষ্য করলাম যে মনে হলো যেন প্রকৃতিটা আরো বেশি সবুজ হয়ে উঠেছে, যেহেতু পলিউশন কমে গেল। পঙ্কজ সাহা এই সময়টাকেও ধরেছেন প্রকৃতির বিচ্যুতি থেকে আবার প্রকৃতির কাছে ফেরত যাওয়া, প্রকৃতিকে জয় করা নয়, প্রকৃতির সঙ্গ লাভ করা, সেই সঙ্গ লাভের জায়গাটা, বিশ্বকে আবার ফিরে পাওয়া। কারণ লড়াই করতে করতে বিশ্বের এমনই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলাম যে বিশ্বকে হারাতে বসেছিলাম। কোভিড আমাদের আবার বিশ্বের কাছাকাছি ফিরিয়ে দিয়েছে এবং সেটা পঙ্কজ সাহার এই বইটার কবিতা, ছোট্ট কবিতা কিন্তু ধরা আছে। কাজে আমার যেটা আনন্দের কথা হলো এই বইটা বেরোচ্ছে বলেই আবার কবিতাগুলো আমি নতুন করে পড়তে পারলাম এবং সেখানে আমারই উপার্জন সবচেয়ে বেশি হলো, কবির চেয়ে পাঠক হিসেবে আমার উপার্জন বেশি হয়েছে। নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই শ্রীরাম কুমার মুখোপাধ্যায়কে। আর অনেকক্ষণ ধরে আমরা অপেক্ষা করে আছি যাদের জন্যে, শ্রীমতী প্রণতি ঠাকুর এবং শ্রী দেবাশিস রায়চৌধুরী, এদের দুজনের কাছ থেকে আমরা আশা করি পঙ্কজ তার বাংলা কবিতা এবং তার ইংরেজি। মধুমন্তী প্রথমেই বলে দিয়েছিল নো প্রিফেস, তাই সরাসরি কবিতাতে চলে যাচ্ছি। পঙ্কজ দা নির্বাচন করে দিয়েছেন যে কবিতাগুলি, সেটাই দিচ্ছি। আমার বাংলা করার পরে, মৌলিক কবিতা করার পরে দেবাশিস ইংরেজি অনুবাদ পড়বেন। টেগোর হিলসে, হ্যালো, পাহাড় টিলার উপর পাথরের টেবিল চেয়ারে চা নিয়ে বসে আমরা দূরের দিকে তাকালাম। নিচে সবুজ উপত্যকায় শহর ধেয়ে আসছে, মাফিয়ার মতো হাওয়া উত্তপ্ত করে তোমার আঁচলকে, মাথার চুলে টুকরো শুকনো পাতা। স্মৃতির হাহাকার নিয়ে জানলা দরজা বিহীন এই বাড়ি, পাহাড়ের খাঁজ থেকে উঠে গেছে ছাদের দিকে নিরালা কটি সিঁড়ি। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর একা দাঁড়াতেন। কি হয়েছিল ঠিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জানতেন। সে সত্য নাকি পুড়ে গেছে। জোড়াসাঁকোর ছাদে এলা অতীনকে ডাকছিল। রবীন্দ্র ভারতীর তৃতীয় বর্ষে তারা। আমি সেই পাহাড় টিলায় চায়ের কাপ নামিয়ে বললাম, ওরকম ভুল যেন আর না হয়। অশান্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
এখনো ঘুরছেন ঘর থেকে ঘরে। ভুল হলে মেয়েটি উড়ে যাবে, কিংবা ছেলেটি ভুল হলে। Tagore Hills. Atop the hill, a marble tabletop, stirring, sitting with 2 cups of tea, we looked afar towards the green valley below, where the city is rushing in. The wind, like a mafia, is disturbing your anchal, the loose end of your sari, fragments of dry leaves on your hairy crown. In wailing lamentation, this doorless, windowless house has risen from the cleft of the hillside. Near the rooftop, a lonely staircase. Jyotirindra Tagore used to stand there alone. What really had happened, only Mahorshi Debendranath knew, but that truth has been burned. On the rooftop of ancestral Jodashanko house, Ela called Atin. They are third-year students of Rabindra Bharati University. I put down my teacup on the hilltop marble table and said, "Let not such error occur again." Restless Jyotirindranath is still pacing around from room to room. If the error is repeated, the girl will burn to ashes, or the boy will meet the same fate if such a lapse happens. Okay, here is a footnote of this translation. This poem has been written based on undiscovered story of Rabindranath Tagore's family. Jyotirindranath Tagore, elder brother of Rabindranath, after the suicidal death of his wife Kadambari, left his ancestral house at Jodashanko and built a house atop a hill at Ranchi to settle there, now called Tagore Hills. Jyotida never returned to Jodashanko, Calcutta, thereafter. পরের কবিতা ছবল। দেখো কত কবিতা আমার আঙুলে বিষাক্ত সাপের মতো খেলা করছে, আমাকে ছবল মারবে আমার চোখে, আমার জিভে, আমার মস্তিষ্কের আনাচে কানাচে। বিষ বিষ আমার সমস্ত শরীরে। আমি পৃথিবীকে দেখব ভিন্ন চোখে, ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে আমার জীব, আমার ভাবনার তরঙ্গে কবিতার বিষ। সমস্ত মানুষের চোখে আমি বিষময়। বিষে নীল এই কবিতা জর্জর শরীর হামাগুড়ি দিয়ে চলবে কোন এক মানুষের খোঁজে, যার কাছে এই বিষ উগরে দিতে পারি আমি। দেখো বিষে নীল চাঁদ এখন আকাশে। Who did bite? See, what a great number of poems are playing in my fingers like poisonous snakes, ready to strike its hooded bite on my eyes, my tongue, the nooks and corners of my brain. My entire body will be filled with the poison. I'll see the world with different eyes,
My tongue will speak an alien language. The poison of poetry is in my thoughts. I am an epitome of poison in the eyes of men all around. This body of mine, tortured by poetry, is blue with poison. It will crawl ahead in search of a person to whom I can spill out my venom. See, the moon in the sky has also turned deep blue with poison. পরের কবিতা আগুন আর বৃষ্টি। বৃষ্টি ও আগুন নিয়ে খেলছে একটি মাঠ। আগুন, তারপর বৃষ্টি, মাটি, তারপর বৃষ্টি। কে কার সমবয়সী? বৃষ্টি ও আগুন ধেয়ে এলো, মাঠের মধ্যে কে নাচছে? বৃষ্টিতেও নিভছে না আগুন, আগুনের ফুলকিতে নাচছে বৃষ্টি। ত্রিকাল নাচছে তার টঙ্কারে, ঝরছে বৃষ্টি, উঠছে আগুনের শিখা। মাঠ নিচে শুয়ে নাচছে আগুন আর বৃষ্টি। সংহার আর ক্ষমা, নাচছে আগুন, নাচছে বৃষ্টি। Fire and rain. A field is playing with fire and rain. Fire followed by rain. Soil, then rain. Who is equal to the other's rage? Rain and fire came rushing in. They are dancing on the field. Even rain cannot lose the flame. Rain is dancing among the sparks of fire. The three-pronged cosmic time is in a wild dance. Rains pouring down, flames leaping up. The field below lays prone. Fire and rain are dancing mad. Destruction and forgiveness. Fire and rains in a frantic dance. কবিতার নাম অপরিচয়। দুঃখের চারপাশে এক আনন্দ থাকে, সে জেগে থাকে আড়ালে। দুঃখ বড় নিরালা, দুঃখের চারপাশে ঝরে শুকনো পাতা। আনন্দ থাকে তার উপর নিঃশব্দে শুয়ে। দুঃখের আশেপাশে থাকে কুয়াশার কুহক, তাতে লুপ্ত থাকে আনন্দের লহরী। আনন্দ থাকে একা, দুঃখ থাকে একা। দুঃখ ডাকে না আনন্দকে, আনন্দ একদিন উঠে এসে কাছে ডাকে দুঃখকে। This is translated as unintroduced. Happiness resides around sorrow. It remains awake incognito. Sorrow is very reclusive. Dry leaves fall around sadness. Happiness lies silently on its back. Fogs gather around sadness. Waves of happiness dwell within it. Joy remains alone. So does sorrow. They do not call each other. One day,
happiness sits up and signals sorrow to come near. এই পর্যায়ে শেষ কবিতা কবির সঙ্গে দেখা। কবির সঙ্গে কথা বলবো বলে আমি বাইরে এসেছি। মেঘ ঘনিয়ে এলো, বিদ্যুৎ চমক। কবি কথা বলছেন, ঝড়ের মাতামাতি, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, সুন্দরের পায়ের কাছে উড়ে আসছে ফুল, পাখি ডাকছে মেঘকে, মেঘ ডাকছে হাওয়াকে, বিদ্যুৎ ঝলকে ধারা স্নান দাবদাহের পরে। কবির সঙ্গে দেখা হবে বলে আমি নিজের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। ঈশ্বরের সঙ্গে তো দেখা হলো না, কবির সঙ্গে দেখা হোক। This is translated as meeting up with the poet. To speak with the poet, I have come downstairs. Clouds have gathered overhead. We also see a flash of lightning. The poet is speaking while the storm is playing footsie with dry leaves. Flowers come flying to fall near our feet. Birds are calling the clouds, clouds harking the winds. Rains finally decide to bathe our parched land. To meet up with the poet, I have emerged out of myself and am standing. I have not met up with God, but let me please meet the poet. Beautiful. We have felicitated Devashish Rai Chaudhary. Now Pranati. যদিও মধুমন্তী আমাদের বলেছেন কোনো বেশি কথা না বলতে, একটা কথা আমি আজকে বলবোই, সেটা হচ্ছে যে কবিতা পাঠ করতে জনসমক্ষে প্রথমবার আমাকে কিন্তু পঙ্কজ দাই ডেকে নিয়েছিলেন টেলিভিশনের পর্দায় সাহিত্য সংস্কৃতির একটা অনুষ্ঠানে। সেই প্রথম আমার কারোর সামনে বা জনসমক্ষে কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা। দেবাশিস বলল বলে আমি লোক সামলাতে পারছি না। সেটা হচ্ছে কলকাতা দূরদর্শনে সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগে, মানে যেটা পুরনো দূরদর্শন ছিল, স্টুডিওতে অসংখ্য অসংখ্য সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান পঙ্কজদা আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। এমনও হয়েছে দুপুরবেলা আমাকে ফোন করে ডেকে নিয়েছেন, বিকেলবেলা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ওপরে অনুষ্ঠান হবে, বলে চলে এসো। তো সুতরাং অনেক কি বলবো, অনেক দুঃসাহসিক কাজ পঙ্কজদা নিজে করেছেন, আমাকে দিয়েও করিয়েছেন, অজস্র কাজ। আমি খুব অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করাতেও নিয়ে গেছেন। ধন্যবাদ পঙ্কজ, আপনি সুস্থ থাকুন, আপনি ভালো থাকুন। So thank you, but I think I have done my job, keeping, a time in abeyance, as it were, and let us also practice some transparency, and let me tell you what is to come. Not much. We have Nilanjan Shandillo, a poet, a poetry lover, and of course he loves reading the poetry of Pankaj Saha, so he would like to say a few words. After that we have the translator Bodhayan Mukhopadhyay. As Shangjukta Di rightly pointed out, that half the credit for this text is the translators, and he's definitely going to speak. And then of course Shomik Bandyopadhyay, who is presiding over this session. By the way, I forgot something. Tanushree Mitro, who was supposed to speak earlier, and I did a roll call. It reminded me of my college, duties.
In my college, if a student comes more than 15 minutes late, I do not allow her to do my class. But here I have no choice. Tanushree has finally arrived, Tanushree Mitro. So she would also read a poem by Pankaj Saha, of course. And Shashwati is supposed to read the translation. So we are looking forward to that. And finally, of course, we would like to hear Pankaj Saha. So right now, can I call upon Niranjan Shandilo? Oh, there. এখানে এই গুণীজন সমাবেশে আমার উপস্থিতি যাকে বলে হংস মধ্যে বক যথা, সেরকম সেজন্য আমাকে বলতে ডাকায় আমি খুবই সংকুচিত বোধ করছি। পঙ্কজ বাবুর সঙ্গে আমার যে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনো হয়েছে তা নয়, তবে সকলের মতোই আমাদের অল্প বয়সে আমরা ওনাকে দূরদর্শনে বারবার দেখেছি। তখন আমার সহপাঠিনীরা বলতেন যে ওনার আকারে তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটা আভাস লক্ষ্য করা যায়। তারপর আমার ওনার সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল, তখন আমি চাকরির সূত্রে হাওড়া জেলায় ছিলাম। উনি উলুবেড়িয়ায় একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, সেদিন একটু আলাপ কথাবার্তা হয়েছিল। তারপরে উনি আমাকে বলেছিলেন যে আগামী শীতে আপনি কি আমাকে খেজুরের রস খাওয়াতে পারবেন, টাটকা খেজুরের রস। আমি বললাম চেষ্টা করে দেখবো, এখানে তো খেজুর গাছ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি পরের শীতের আগেই ওখান থেকে অন্যত্র চলে যাই, আর পঙ্কজ বাবুর সেই তাৎক্ষণিক ইচ্ছেও মনে হয় উনি ভুলে গিয়েছিলেন, আর ওটা নিয়ে কথা হয়নি, সে ঘটনাও আর ঘটেনি। তারপরে আমার ওনার সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগ হয়েছিল, সেটা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা দুঃসাহসিক আয়োজন করেছিলাম, খুব সামান্য আয়োজন, আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন নাম দিয়ে সমকালীন বিশ্বের কোনো কোনো প্রান্তের কিছু সাহিত্যিকদের পরিচয় নেওয়ার জন্য শ্রী সুবোধ সরকার সেই সব অনুষ্ঠানে 3 বছর হয়েছিল, উনি খুব উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারপরে এই করোনার বার্তায় সেটা বন্ধ হয়ে যায়, তো এখন ঝড় আবার কমছে, আমরা ভাবছি আবার শুরু করা যায় কিনা। তো সেরকম একটি অনুষ্ঠানে একটি সাহিত্য পাঠের সেশনে পঙ্কজ বাবু প্রিসাইড করেছিলেন, শেষ যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। তারপরে আকস্মিকভাবে ওনার সঙ্গে আমার আবার যোগাযোগ হয়, কিন্তু সেটি সাক্ষাৎ হয়নি তখন অন্তর্জালে টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। তখন আবার খুব নিবিড় করে অনুভব করলাম যে ওনার প্রাণের যে আন্তরিকতাটা সেটা এখন একই রকম সজীব রয়েছে। আজকে এই অনুষ্ঠানে এসেও সেই আন্তরিকতার টান খুব উপভোগ করছি। আর ওনার সদ্য প্রকাশিত বই থেকে যে কবিতাগুলি শুনছি খুব ভালো লাগছে, অনুবাদগুলি খুবই প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে, যে একদমই কেঠো নয়, যেন অনুবাদ কবিতাগুলি নিজেদের গুণে স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবেও পরিচয় পেতে পারে। ওনার সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি এবং এই অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকবার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই শ্রী নীলাঞ্জন শান্তিলোকে এবং শ্রী গৌতম মিত্র তার হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের তরফ থেকে একটি ছোট্ট উপহার। এবারে তাহলে আমরা ডেকে নিই তনুশ্রী মিত্রকে। শ্রীমতী তনুশ্রী মিত্র উনি একটি কবিতা পাঠ করবেন, আর সেই সঙ্গে শাশ্বতী ঘোষাকর্তা তার ইংরেজি অনুবাদ। মৌলিক কবিতা শ্রীমতী তনুশ্রী মিত্র, অনুবাদ শ্রীমতী শাশ্বতী ঘোষাকর্তা। আমার শুভেচ্ছা আপনাদের প্রতি। পঙ্কজদা এবং শর্মিষ্ঠাদি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, না হলে এই গুণীজনের মাঝখানে আমার কবিতা পাঠ করার ডাক আসতো না। ওই যে আন্তরিকতা, সেই আন্তরিকতা আমায় আবার বলবো। আমি আজ আমরা যারা পঙ্কজদার কবিতা ভক্ত, আমাদের আজ বড় আনন্দের দিন। পঙ্কজদার কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলো। আমাকে পঙ্কজদা বেছে দিয়েছেন যে কবিতাটি,
আমি সেই কবিতাটি বলছি। অবিশ্বাস। সে বলেছিল সে মৃত্যুর কাছ থেকে আসছে, তার পিছনে মৃত্যু নিশান, তাতে কোনো প্রতীক ছিল না, শুধু অন্ধকার ছিল। আমাকে সে দেখল পূর্ণ দৃষ্টিতে, জানতে চাইল আমার কোনো স্বাদ অপূর্ণ কিনা, আমার বেঁচে থাকার স্বাদই অপূর্ণ। এই কথা জেনে সে মানুষের মতোই তীব্র অসহায় বোধ করল। মৃত্যু নিশান উড়ল হাওয়ায়। সে আমার হাত স্পর্শ না করেই বলল, এর কোনো উপশম নেই। তারপর কি হলো তার কোনো স্মৃতি নেই আমার, কিন্তু তারপর থেকে আমার প্রতিবেশীরা আর বিশ্বাস করে না আমি তাদেরই একজন। আর আরেকটি কবিতা আমাকে বেছে দিয়েছিলেন উনি, একটি বলেন বলেই আমি বললাম। একটি খুব ছোট কবিতা। পঙ্কজদার কবিতা সাধারণত ছোটই হয়, কিন্তু তার ব্যাপ্তি বিশাল। আমার জন্ম। নিজেকে কাটি দুভাগ করে, এক ভাগে কমলা লেবুর কোয়ায় বিষণ্ণ আলো, অন্য ভাগে বিন্দু বিন্দু আঙুল দিয়ে নেড়ে দিই নিজেকে। এক ভাগ গড়িয়ে যায় আর এক ভাগের দিকে। বিষণ্ণ আলো বিন্দু বিন্দু হয়, বিন্দুর বিন্দুর মধ্যে দেখা দেয় তরল অন্ধকার। ঝড় ওঠে, শব্দ ওঠে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে লিপ্ত হয়েও পরস্পরকে খুঁজতে থাকে। আমার জন্ম হয়। নমস্কার। শ্রীমতী তনুশ্রী মিত্রের জন্য একটি ছোট্ট উপহার। পঙ্কজদার এই দুটি কবিতার ট্রান্সলেশন আমি পড়বো। তার আগে একটি কথা বলে নিই যে আমি আজকে যে যে ট্রান্সলেশন করেছি সবই শ্রী বৈধায়ন মুখোপাধ্যায়ের ট্রান্সলেশন থেকে। আর একটা কথা আমার এবার খুব লোভ হচ্ছে, কারণ দেবাশিস বলেছে আর রানীদি আমি একটুখানি ইন্টারাপ্ট করছি। একটা ট্রান্সলেশন এ পলিটিক্যাল যেটা সেটি কিন্তু সুভদ্রা দাশগুপ্ত, বাকি সব বৌধায়ন এবং অ্যান্ড্রু ওয়ারহ্যামের, শুধু এ পলিটিক্যাল যেটা রানীদি পড়েছে সেটি সুভদ্রা দাশগুপ্ত। অনেক ধন্যবাদ সুভদ্রা। থ্যাংক ইউ। এবারে রানীদি আমাদের। আমি পড়ার আগে এই কথাটা না বলে পারছি না, কারণ প্রণতিও বললো আর দেবাশিসও বললো। আমি যে দূরদর্শনে ঢুকেছিলাম, গেটের ভেতরে দূরদর্শন দেখতে ঢুকেছিলাম, একজন বন্ধু কাজ করতো, দেখতে ঢুকেছিলাম, কিন্তু দূরদর্শনের পর্দায় আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন পঙ্কজদা। সেই দিন সেই শাশ্বতী ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটির MA ক্লাসের ছাত্রী, এবং পরবর্তী জীবনের যে শাশ্বতী ঠাকুরতা হয়ে ওঠা, তার পিছনে কিন্তু পঙ্কজ সাহা। অবিশ্বাস কবিতাটির ইংরেজি ট্রান্সলেশন করছি। He told me he is coming from death, a sign of death behind him that had no icon but only darkness. He measured me with full eyes, wanted to know if I had any wish unfulfilled. Knowing that my desire to live no more exists, he felt utterly helpless, like any human. The flag of death was unfurled in the wind, and without touching my hand, he uttered, "There is no redemption from this." I have no memory of what happened after that. But the sequel to this is, my neighbors don't believe that I belong to their tribe. পরের কবিতায় যাচ্ছি।
জন্ম কবিতাটি যেটি করলেন তার ইংরেজি ট্রান্সলেশন যাচ্ছি। I cut and divide myself into two. One part is melancholic light on peeled orange. The other part is wee drops of grape juices. I stir myself with my own fingers. One part rolls towards the other. The melancholic light also fragments. A vicious darkness is seen among the droplets. A storm erupts, whose thunder engulfs the whole universe. One part unites with the other, yet they continue to search each other. I am born. Thank you. Beautiful. বোধায়ন। হ্যাঁ, বোধায়ন বলতে বলতে একটু যদি সবাইকে একটু চা দিয়ে দেওয়া যায়। আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট বিনীত নিবেদন, বোধায়ন দ্বিতীয় সারি ছিলেন, please do not read into it. It was merely due to lack of space, because as you can see, Gautam Das chair is near the stairs. So we give equal importance to what he has done for this text. So thank you, বোধায়ন. And sorry, in case there is someone is interpreting this second tier thing. Good evening, everybody, for witnessing the launch of an English book of translation of poetry. It has been a carnival of poetry and a celebration of translation. I feel delighted, honored, and humbled. We are privileged to have with us stalwarts of the intellectual world of Kolkata, the erudite scholars, poets, writers, the reciters, and singers, to regale us in this wonderful evening. We have the jewel in the crown, our Professor Shomik Bandyopadhyay, as president of this launch. My old friend, Professor Sanjukta Dasgupta, an excellent poet herself and a critic. And also I have the eminent poet, Dr. Subodh Sarkar, who's just left, who was, as you all know, on the advisory board of the Bengali in Sahitya Academy. We have with us Mr. Gautam De, former director of ICCR, in whose name the book has been dedicated. Dr. Ram Kumar Mukhopadhyay, ex-regional secretary, Sahitya Academy. We have a plethora of well-known personalities, also like Madhubanti Moitro, whose Ilan in the role of moderator is well known. Then we have persons very well loved by Pankaj Saha, Pranati Di, Shotinath Da, Debashish Rai Chaudhary, Shashwati Go Thakurata, who had read so many of English poetry, Choitali Dasgupta, she read Bengali poetry, she just left, Ratna Mitro, and please forgive me if I have missed out on any name. The erudite speaker, actor and writer, the well-known person, Mr. Borun Chando, he has also published a new book, The Man Who Knows Too Much, something. And it's wonderful that once upon a time when we are doing persona, he wrote a beautiful article, and I just read it. It was about Patali Gur, manufactured by the cottage industry in Ahmedpur or something like that. And anyway, I know him for a long time, since the days of Shimabad. And we have the singers too, who are well loved by Pankaj Da, Dr. Omshu Sen, it was a tremendous beginning when he sang. His voice was so delicate and touching. And we have also Debashish Chakraborty. I thank Hawakar Prakashon, the publishers. Debashish Chengupta, I'm sorry, because I told you if I forget to name anybody, please don't mind. Please remind me that
My name has not been. The vote of thanks would be given by Pankaj Saha, so you can skip that duty. Okay, thank you. All that we need from you is the translator's point. Okay, thank you for. Okay, now I can't help say a few words about the genesis of the book. The seed was sown about 20 years ago when Pankaj Saha was director of Doordarshan, Kolkata. He offered me some of his poems for translation because he had read my English and Bengali poetry. The poems appeared in a magazine in English from Paris and received a bit of applause. And I, as a translator, shared some honors too. Then he told me, he requested me to do a full collection of poems in English translation. It was in the discussion stage unless he turned his arrow towards me last year and said, please do the book now, Bodha. It was the COVID time, you see. Oxygen was in great demand at that time and due to COVID, you know. And I thought breathing new life into his Bengali poetry by translation would be a great service. All I have tried to do, I repeat, all I have tried to do is to make an original English book of poetry, overcoming the stumbling blocks of translations. I don't want to go into the nitty-gritties of the translations, but since I love to translate, I am amazed to find the entire change of complexion of poetry when translated. Even a very mediocre poem can be changed to gold standard. That's what I think that translation has the power to do. Another very personal experience I had. I was not aware of what power of poetry actually meant. I've heard it a lot of times, but I did not know what power of poetry means. But when I saw Pankaj Saha getting better in health, as the book progressed, I was amazed. It made him more cheerful and mobile, and he could come to the programs which he could not do. So the power of poetry I could feel by translating this poem. That is the greatest achievement that I think, more than whatever has been told today, the power of poetry that I evinced or just observed was I think my achievement, which and I hope that we will continue and to improve, and I'll do another collection if you ask me to. Before I eat away much of the time which I've already done allotted for this launch, I'd only add a little bit about the project I undertook. I had to cull out about 50 odd poems from a pile of originals. He has published 22 books, and I had to search for the range of his poetry, choose the representative ones. Here, I had to forget him as a household name of Bengali TV of the 70s, but his identity as a poet, which has been unfortunately overshadowed by his name and fame in the TV world, although he is pursuing news for the last 40 years. The blurbs I put in this book may act as eye-openers too. They were also translated by me. Poet Arun Mitra, Alok Ranjan Dasgupta, Sunil Gangopadhyay, all great poets of yesteryears have lauded his poetry. I included their commentary because they were also prolific translators. Poet Dr. Subodh Sarkar has just told, and his observation was very, very telling. He said that translations will give a new range of life to the poet, and he has got a train ticket to eternity. I hope that's true. As I said in my
translators note, his poetry in the room without walls. It's a completely different genre of poetry, tilting towards the classical Bengali. Highly readable, very vivid messages, no postmodernism, no artificiality, no pretensions of surrealism, etc., etc. He has collected his themes from all walks of life, and each one reads like a different story altogether. And above all, he is not confined to the geographical perimeter of Bengal. He has an international, universal frame of mind that shines brilliantly in his poetry. He even has Putin and Ukraine in one of his poems written so many years ago. But he also has Opu and Tagore Hills, his love for his Bengali mother tongue, and he is definitely a true representative of Bengali culture that we still nourish. His poems are very tender and affectionate, which has come out brilliantly in English translation. I told him lightly that it's a translator's book. Now that Pankaj Saha, you have given me the Bengali bride, and I, as a Ghato matchmaker, has married her to the English language bride book. I have decorated her with bridal dress, and the English book now is her new home. Without translation, she would be bound in her own country in India, in her own state, because even the neighboring states would not be able to recognize her without the linked language English. Andrew Wardham of London has translated 15 poems with a wonderful diction. He knows Bengali so well that my choosing to include him was inevitable. I think my labor of love in this book will come out to inspire others to translate Bengali literature in the coming days. Otherwise, how will we show how rich it is in all parameters, and hopefully to win a Nobel Prize after 1913? Who knows? But that's a great expectation. Thank you. Thank you so much, Bhuhai. And of course, a small bag for you. Can we have the bag, please? Thank you, Bhuhai. Shomik Bandopadhyay has grown quite a few roots sitting there in the chair, so he'll have to uproot himself and, of course, the President's address. অধিকার থাকে, আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সে অধিকার আমি খাটাবো না। ইতিমধ্যেই আমাদের একজন বন্ধু তার চাষপ্রিয় চঞ্চলতার কথা বলে আমাদের সকলকে একটু বাধিত করেছেন। আমরা তার সুযোগ পেয়েছি, তাতে খানিকটা বাড়তি শক্তিও পেয়েছি। একটা কথা বলি প্রথমেই, আমি কবিতাকে এতই সম্ভ্রম করি, কবিতার শব্দকে, তার শব্দার্থকে এমন মূল্য দিই যে কোথাও কবিতাকে আমি ভয়ও করি। কবিতা একান্তভাবেই নিজের পড়ার, নিজের অনুভবের একটা ক্ষেত্র। আমি কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু কবিতার শব্দ ও শব্দার্থের পবিত্রতায় আমি বিশ্বাস করি, এবং সেই বোধ থেকেই কবিতার তত্ত্বকথায় যেতে আমি ভয় পাই। কবিতা পড়ি যখন নিজের জন্য পড়ি, নিজের জন্যে
তিনটে কবিতা পড়ব পঙ্কজের। কখনো খুব ঝাড়াই বাছাই করে কবিতা ঘাঁটি না, উল্টে যাই, থমকে যাই, পড়ি কবিতা। সেইভাবেই আজ সকালে পঙ্কজের কবিতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে কোনো তত্ত্ব কথার যুক্তি ভারে নয়, কবিতার টানেই এই কবিতাগুলো আজ সন্ধে পড়বার স্বাদ হয়েছিল। পাপ পুণ্যের সেতু পেরিয়ে একটা হাত খুলে আরেকটা হাত লাগাচ্ছি, পাপের হাতে যাতে পুণ্য হয়ে না যায়। পাপ পুণ্য হাতে হাতে ভিড়ছে, একটা হাত আরেকটা হাতকে কেড়ে নিচ্ছে, একটা হাত খুলে যাচ্ছে আরেকটা হাতের জন্য। পুণ্যের পথে পাপ উঠছে, পাপের জন্য পুণ্য উঠছে। পাপ পুণ্য কোনটা ডান কোনটা বাম, একটা হাতের সঙ্গে আরেকটা হাত, একটা হাত থেকে অন্য একটা হাত, হাত থেকে হাত বাড়তে বাড়তে পাপ পুণ্যের সেতু পেরিয়ে দিগন্তের দিকে চলে যায় দিক বদল ট্রেন। জন্মদিন, জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে একটা উপত্যকা, সেই উপত্যকার নাম কি বেঁচে থাকা। সেখানে ঠিক পা রাখতে রাখতেই দেখি একদিন একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপরে মহাশূন্য নাকি কেবল সমাপ্তি, সেই শূন্যতায় আলো নেই, যা আছে তাকে কি অন্ধকার বলবো? সেটা ঠিক আলোর উল্টো দিক নয়, কিন্তু আর কিছু দৃষ্টিতে আসে না, অনুভূতিতে আসে না। কিনার থেকে তাকিয়ে দেখি কোনো বিস্তার কিংবা ভরহীনতা কিছুই টের পাওয়া যায় না, শুধু জেগে থাকে সমাপ্তি। পা রাখার চেষ্টা করতে করতেই এই কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা গতির মধ্যে ছিলাম, এই গতির নামে কি জীবন, নাকি উপত্যকাটুকুই জীবনের সীমানা? উপত্যকার অন্য প্রান্তের দিকে তাকাই, কেবল ধূসরতা, আর এ প্রান্তে সমাপ্তি। আমি কি এবার সেই সমাপ্তিতে? আরেকটা কবিতা, আর কবিতাটা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল কবিতাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করলে কেমন হয়। বসে অনুবাদ করিনি, চেষ্টাও করিনি। কবিতাটা পড়ব, পড়ে তারপরে কবিতাটা হাতে নিয়ে অন্য ভাষায় ওই কবিতাটা আরেকবার পড়বার চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে। কারণ আজকের এই উপলক্ষটা একটা উদযাপন, তাই সেই উদযাপনটা যদি যাপন করি কবিতা দিয়ে। স্মৃতির দেশ, আমার বাল্য স্মৃতির মধ্যে এমন এক দেশ আছে যে দেশ আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু আমার স্মৃতির অর্ধেক জুড়ে সেই আমার উত্তরাধিকার। আমার বাবা, কাকা, মা, মাসিদের দেওয়া উপহার, তাদেরই বাল্য স্মৃতি আমার সমস্ত বাল্যকাল ধরে। তারপর আমি সীমান্ত পেরিয়ে দেখতে গেছি সারা পৃথিবী,
সব মহাদেশ ঘুরে এই বর্ষণের ঋতুতে দেশে ফিরে মনে হলো আমার এখনো দেশ দেখা হয়নি। কোথায় যেন এই একই বৃষ্টিতে ভিজছে আরেকটা দেশ, তার নাম কি স্মৃতি, তার নাম কি আমার স্মৃতির উত্তরাধিকার। In my boyhood memories lies a country I've never seen, but it covers half my memory, my legacy. My father, my uncle, my mother, my aunts, all the gifts they gave me, their childhood memories throughout my boyhood. Then I crossed the borders, went to discover the whole world. I traveled all the continents, and then when I came back to my country in the season of rains, I suddenly felt I haven't yet seen my own country, where in yet another rain, another country gets drenched and trenched. Is that what we call memory? Or that is it the legacy of my memory? Shomik Bandyopadhyay, after the words he said and after the magic he created, I don't think anything else excepting for the poet's voice should be heard. We have heard the poet's voice in different guises, but now Pankaj will actually speak to us and will propose the vote of thanks. Meanwhile, Devendra Devesh from Sahitya Academy is here, so we would like to acknowledge your presence, sir. Thank you, sir. And would you like to say a few words? Not today, not after what Shomikta said. Thank you. May I request Sri Gautam De to felicitate Sri Devendra Devesh. Pankaj sir, আপনি বসেই বলুন, মাইকটা দিন। আসলে শর্মিষ্ঠাদি কিন্তু একেবারেই নেপথ্য নায়িকা হয়ে রয়েছেন আজকে, কিন্তু আমরা যারা অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সকাল নেই রাত নেই, মানে দিন রাত এক করে তিনি এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে ভেবেছেন। পঙ্কজ দার সঙ্গে ফোনে একদিন বা দুদিন কথা হয়েছিল, আর শর্মিষ্ঠাদির যে কি অসম্ভব নিষ্ঠা আজকের এই অনুষ্ঠানটি যে সম্ভব হয়েছে, সেটি কিন্তু শর্মিষ্ঠাদির জন্য, সেটা নিশ্চয়ই পঙ্কজ দা তার কথাই বলবেন। একদম একদম। আর আজকে মধুমন্ত্রীরা করলো, আমার ভাই তাকে অনেকবার উত্তর দিতে হয়েছে মধুবন্তী, মধুমন্তী নয়। সে তখন উইকিপিডিয়া দেখে, তারপরে ফেসবুক দেখে সে বলছে না এটা মধুমন্তী হবে। সেই মধুমন্তী আজকে যা করলো তাকে মানে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করা যায় না, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজকে সন্ধ্যেটা যা যদি উপভোগ হয়ে থাকে, তার অন্তত অর্ধেক নম্বর মধুমন্তী পাবে। Sound pollution, but I'm so happy today. I can remember
Prince Sarganath Tagore when he was very ill and he was living in Brighton in England. Every morning he was asked, "How are you, Baba Mosai?" And his answer was, "I'm content." I just repeat that, echo that answer. This evening, I'm sick, but I'm content. I'm really content. So many persons have come. I'm nothing. I personally feel that I'm a member of public, but so many dignitaries, intellectuals, and artists, performers have come on my request. I'm so grateful to all of you. Just I would like to convey my regards, my thanks, and my gratitude to all of you. And some announcement which I would like to have. I'm so happy to tell you that Devendra Deveshji is editing my Hindi version of selected poems, and that will come out, I think, next month. And the translation is done by, I don't know whether she is there. She is here, sir. Please come forward, please. Some young poet has come from Hyderabad. I'll request him to come. He writes in English, and that young poet, Gustav, I think his name, Gustav, please come forward and say namaskar. Shupta Srisho, beautiful lady Shupta Srisho, she is translating my poetry in Hindi. And another happy news I would like to give you. My friend Mihir Shah, renowned Odia poet, he is editing Odia version of my poetry, and that will also come out very soon. My poetry selection in French language has already we have discussed in Paris with Bichindra. You know Bichindra, he is the grandson of Bagayotin. And Zubayt is my friend in Paris. He is organizing a French anthology of my poems, and I'm waiting for that. I'm so happy that this year, this publication is publishing my Shrestha Kavita. And I do not know whether anybody here who or Sudangshu. I can't see any publisher here. Trilip Chattopadhyay was also invited. Trilip is here? No, Trilip is not here. Also, Shoptarshi publication. I don't know whether Saurabh is here. Saurabh is publishing my collection of poems, Kavita Sangraha, in 2 volumes. And that work is going on. Also before that, he is publishing my another book. I think that will come out this month. বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, আমার কথা খুব জড়িয়ে গেছে। I feel ashamed. So that book also I am waiting. Another book will be published very soon in Bangladesh. That is মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু. Tariq Sujat, the very famous poet and publisher, he is publishing that Muktijuddhir Bandhu. That book was written on me by many on Shahin Samad, Rafiq Azad, and Rafiqul Alam, Abid Hassan, so many persons. They are my friends. Dalia Nausin, so many friends they are writing, and the book is ready. That will be published this year. I am expecting that very soon it will come out. And you will be happy to know that this is the 50th year of my professional life. So, in Bangladesh, my friends, they are organized some function and they are publishing one anthology of my different activities. The first writing is given by Shankar Ghosh.
and so many other writing we have already received, like Shaman Kumar Sen, our former Governor, Chittados Mukhopadhyay, former Chief Justice, and also my rickshaw friend, many people, my classmates, my rickshaw friend, my labor friends. I have got so many friends. They are writing about me, and that book will come out, I think, this year. I hope this. I always feel that my days are numbered. I do not know whether I will meet you again. So I wish you all the best, and I hope that you keep well. And anyway, I do not know any language by which I can thank you. And Gustav, can you please come forward? You have come from Hyderabad. Please come. He is a young poet, writes in English. Gustav has come straight from Hyderabad to attend this. Please give him a great Shobhan. His name is Shobhan. I'm sorry. From Hyderabad he has come. He's a young poet. You all write in Yes, he writes in English. Keep in touch, Gustav. Keep in touch. I think that in this voice I must not tell you, but keep well, everybody. I wish you all the best, and সবাইকে আমার প্রণাম। আমি একজন তুচ্ছ মানুষ, আমার জন্যে এতজন এসেছেন, শ্রমিকদের মতো মানুষ এসেছেন, আমার পুরনো সহকর্মীরা এসেছেন, আমি নিজেকে ধন্যবাদ করছি। আমি সত্যি আমার কোনো বানিয়ে বলছি না, আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি এখানে। আমি দেখতে পাচ্ছি ঝাড়খণ্ড থেকে এসছেন, আপনি একটু আসবেন সামনে। কবি এবং তিনি অনুবাদ, তিনি আমি এই মুহূর্তে তার নামটা মনে করতে পারছি না, মধুশ্রী সেন সান্যাল। তিনি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উপরে রিসার্চ করে পিএইচডি হয়েছেন। মধুশ্রী তিনি অধ্যাপিকা, তিনি থাকেন ঝাড়খণ্ডে, তিনি সেখানে পড়ান, তিনি নিজে একজন বিখ্যাত কবি এবং সম্পাদিকা। এখানে এই ধরনের অনেকজন এসেছেন। আই এম সো মাচ ইলেটেড, আই এম সো মাচ হ্যাপি। একটাই কথা, আই ডু নট নো whether I will meet you again, but শ্রমিকদা আমাকে বলেছিলেন যে আমি যদি একটা টেলিভিশন নিয়ে বই লিখি, শ্রমিকদা সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করবে। আজকে আমি শ্রমিকদাকে সবার সামনে অনুরোধ করছি, আমি দূরদর্শন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছি, এটা আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করছে, এবং আমার অনুরোধ যে শ্রমিকদা যদি সেটা অনুবাদ করে তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আমার সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা, আমি রিয়েলি আই এম কন্টেন্ট, আমি অভিভূত। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, রবীন্দ্রনাথের মতো আমি বলবো আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে। প্রণতি জানে, প্রণতি কবিতা খুব পছন্দ করে। আমি নিজেকে সবসময় বলি আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে। আমার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমি মনে করি, কিন্তু আপনারা যে এসেছেন আমি গভীর সম্মান দিলেন, আজ আমি খুব তৃপ্তি বোধ করছি। আমি আর কতদিন বাঁচবো আমি জানি না, কিন্তু আবার যদি দেখা হয় খুব ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, কিপ ওয়েল, অল দ্য বেস্ট, গুড নাইট। আবারও সকলকে ধন্যবাদ। এখানেই আমরা ইতি টানলাম।